to 3 sin 2 pi t। স্যার করেছি, কিন্তু স্যার ওই এনার্জির এক্সপ্রেশনটা আসছে না তো। এনার্জিটা হচ্ছে না? না স্যার। কি ছিল? 3 sin 2 pi t? হ্যাঁ, 3 sin 2 pi t। So is the screen visible to you? Yes sir। Yes, sir. পাওয়ার এসছে? পাওয়ার কত? পাওয়ার এসছে? পাওয়ার ভ্যালু? স্যার এনার্জি যেটা পর্যন্ত করেছিলাম স্যার। পাওয়ারটা করেনি? বাকিরা কেউ করেছো? আমি যেটা করতে দেবো সেটা কিন্তু অন্তত ট্রাই করবে তোমরা। হয়নি ঠিক আছে, না হলে তো অসুবিধা নেই, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউ শুড ট্রাই। তো 3 sin 2 pi t এটা এনার্জি, ভেরি সিম্পল। আমার তো পারা উচিত ছিল। So 3 sin 2 pi t. Now the formula, the expression of energy, that is square integration minus infinite to infinite dt. এটা তো? হ্যাঁ স্যার এটাই। হ্যাঁ স্যার। This is the expression of energy. Now what is the duration of sin 2 pi t? The sin 2 pi t is duration t. Sin 2 pi t starts from minus infinity and goes up to ইনফিনিটি। infinity. So the limit will remain from minus infinity to infinity, and the limit টা থেকেই যাবে minus infinity to infinity 3 sin 2 pi t whole square. Now 3 sin 2 pi t মানে কি? আমার এটাকে 9/2 into 2 sin। sin square 2 pi t. So it is হ্যাঁ। sin square 2 pi t dt. Now sin square 2 pi t আমি লিখতে পারি s 9/2 into 2 sin square theta. 2 sin square theta কি লেখা যায়? 1 minus cos 2 theta। 1 minus cos 2 theta, exactly. That is 9/2 minus infinite to infinite 1 minus cos 4 pi t. So 1 কে যদি তুমি ইন্টিগ্রেট করো, cos 2 pi t তে গেলামই না, 1 কে যদি তুমি ইন্টিগ্রেট করো from minus infinite to infinite, what value you get? স্যার ইনফিনিটি। You get infinite. Cos 2 pi t যাওয়ার দরকার নেই, 1 কে শুধু ইন্টিগ্রেট করলে you will get infinite. So the value will be infinite. স্যার ইনফাইনাইটটাই এসেছিল, তবুও স্যার কনফিউশন ছিল যে এটাই আসবে। আমি তো তোমাদের বলেছিলাম যে, আমি তোমাদের তো ফিজিক্যালি দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে ফর আ পিরিয়ডিক সিগন্যাল মেবি আ সাইন ওয়েভ, বেসিক্যালি তুমি কি করছো? এরিয়া ইন্টিগ্রেশন মানে বেসিক্যালি এরিয়া বার করছো। তো you find out the square of the signal, that means the negative part will become positive and then you add the area. তুমি ইন্টিগ্রেশন করছো মানে কি এরিয়া গুলোকে অ্যাড করতে যাচ্ছ। So basically you integrate this, that means you find out first square of this and then area of this and it goes up to infinity and it starts from minus infinity. So if you add areas from minus infinity to infinity, you must get infinite. There is no confusion. And here you mathematically prove that the value is infinite. So any question from this problem part? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বল। এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে। Now let us start. Find out the power. Now what is the frequency of this signal? The signal का frequency কি? স্যার 1 2 pi by 2 pi আমরা common expression কি জানি? sin 2 pi f t. This is the standard expression of a sine wave, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Where f is the frequency in hertz. So
This is 2 pi d. So 2 pi f must be equal to 2 pi. So 2 pi f must be equal to 2 pi. If I compare this sin 2 pi d with this standard equation of a sine wave, then 2 pi f equal to 2 pi, that means your f equal to 1 hertz. So f equal to 1 hertz means your time period. What is the value of time period? 1 by f. So time period is 1 by f, because ওটাই তো 1 time period is after how much second the signal will repeat itself, and frequency is number of cycles per second. So t must be 1 by f. So f is 1, so t must be 1. And what is the formula of power? So t is 1 second. So t time period is 1. Frequency is 1 hertz. So first find out the frequency and time period of the signal. So that is, I already find out the time period is 1 hertz and the time period is 1 second and frequency is 1 hertz. So you know the formula 1 by t. So 1 by t, and this may be from 0 to t. 0 to t লিখতে পারো, minus t by 2 to t by 2 লিখতে পারো। মানে যে কোনো বেসিক্যালি একটা টাইম পিরিয়ড তোমাকে নিতে হবে। তো আমি যদি 0 to t নিই, 0 to 1 or 0 to t, এটা তো পাওয়ারের ফর্মুলা, এটা তো স্যার বলছি বোর্ডের উপরটি তো দেখতে পাচ্ছি না, একটু উপর দিকে করুন না ক্যামেরা। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে। 3 না, 3 sin 2 pi. And we already find out the value of t as 1. So t value 1 থাকে, 1 by 1 is 1, তাহলে 1 লেখার দরকার নেই। And this is 1 and this is 9. আগেরটার মতই আমি যদি half common নিই, 0 to 1, then this should be, যদি আমি 9 আর half common নিই, 2 sin square 2 pi t, তাহলে আগেরটা লিখতে পারি 1 minus cos 4 pi t dt. দেখো এই লাইন বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। So then 9 by 2, প্রথমটাকে ইন্টিগ্রেট করো, 0 to 1 dt, 0 to 1 dt করলে কি হবে? 2 just t, 0 to 1, 1 টাকে আলাদা করে ইন্টিগ্রেট করে নিলাম, then minus 9 by 2, 0 to 1 cos 4 pi t, cos 4 pi t কে ইন্টিগ্রেট করলে কি পাওয়া যায়? sin 4 pi t by 4 pi. So sin 4 pi t by 4 pi, 0 to 1. So যদি তুমি t এর জায়গায় 1 বসাও, sin 4 pi এর ভ্যালু কত? 0 স্যার। 0 0 0। sin 4 pi ভ্যালু 0, যদি t এর জায়গায় 0 বসাও, sin 0 ভ্যালু কত? t এর জায়গায় 0 বসাও, then what is the value of sin 0? 0 0. So that must be 0, that value must be 0. So I will consider only 0 part, and t from 0 to 1 means 1 minus 0, that is 1. So this will give you 1. So the value is 9 by 2. So the power of the signal is finite, which is 9 by 2. I already told you that every periodic signal has finite power. The periodic signal has finite power. And the question was, find out the energy and power of the signal and find out whether the signal is energy or power signals. So I already find out the energy is infinite, power is finite. So this is a power signal exactly. So absolutely this is a power signal. বলো, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। Any question? ঠিক আছে স্যার। ওকে, আচ্ছা এরপরে কি
ডেফিনেশন পড়েছিলাম বলে তো এনার্জি পাওয়ারের পরে তোমাদের যখন ক্লাসিফিকেশন লিখেছিলাম পিরিয়ডিক এন্ড অ্যাপিরিয়ডিক। পিরিয়ডিক এন্ড অ্যাপিরিয়ডিক ভেরি সিম্পল, তোমরা অলরেডি ডেফিনেশন জানো। তো হোয়াট ইজ মিন বাই পিরিয়ডিক সিগন্যাল? একটা স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ডের পর রিপিট হয় ইনিশিয়াল পজিশন থেকে। So if a signal repeats itself after a certain instant of time, so if a signal repeats itself after a certain instant of time, so if then that signal can be called as periodic. So if a signal repeats itself after a certain instant of time, then that signal is said to be periodic. আচ্ছা, মেঘা ঘোষ কি তোমাদের ক্লাসের? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So who is Megha Ghosh? Change your name to roll number then name. Okay. Itself after a certain instant of time, then that signal is called aperiodic, or sometimes it is called non-periodic. If a signal repeats itself after a certain instant of time, it is called periodic. If it do not repeat itself, then it is called non-periodic. And what is the general expression of periodic signal? Your f of t equal to f of যদি t plus minus t naught, যদি একটা t naught পরে আবার সিগন্যালটা সেম হয়, আমি শিফট করাই সিগন্যালটাকে, তাহলে যদি সিগন্যালটা যে টাইম ডোমেনে শিফট করাই তাহলে যদি আমার সিগন্যালটা ভ্যালু সেম হয়, যদি প্লাসও শিফট করাই মাইনাসও শিফট করাই তাহলে যদি সেম হয়। তো বেসিক্যালি ইট ইজ f of t plus minus n t naught, n হলো যে কোনো ইন্টিজার, n is any integer, n means it is 0 1 2 3 4 5 6, 0 নিতে পারো, n equal to 1 থেকে ইনফিনিটি। তো একটা সিগন্যাল বেসিক্যালি যদি সাইন ওয়েভ ড্র করি তাহলে একটা, এটা তো টাইম পিরিয়ড, দিস ইজ টাইম পিরিয়ড। তো একটা টাইম পিরিয়ড পরে ধরলেও আবার রিপিট করবে, আবার যদি ধরি দুটো টাইম পিরিয়ড পরে after 2 t naught, again after 2 t naught it will repeat itself, that is why I write t plus minus n t naught. So n equal to 1 মানে কি একটা টাইম পিরিয়ড পরে রিপিট করতে, n equal to 2 মানে দুটো টাইম পিরিয়ড পরে, n equal to 3, so basically it will repeat itself again and again. একই রকম মাইনাস হলে আবার রিপিট করবে, এদিকেও সিগন্যালটা রিপিট করতে থাকবে। So any question from this part? No, sir. Similarly, so this is for a continuous time signal. Similarly, for a discrete time signal, and a discrete time signal এর জন্যও কিন্তু you have a periodic signal if a signal repeats itself after certain amount of value. মানে আমরা যদি discrete time signal কেমন হয়? Suppose একটা signal ধরলাম n equal to -1 এর value 1, n equal to 0 এর value 0, n equal to -1, n equal to 1, n equal to 0. So suppose this is a signal which is xn. আমি বলেছিলাম যে আমি ডিটেল টাইমে n দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি ঠিক টাইমটাকে।
So suppose this is a signal and n equal to -1, its value is 1. Suppose its value হলো 1 এখানে, n equal to 0 তে ওর value 0 and n equal to 1 এ ওর value 1. And suppose this pattern repeat itself again and again. Suppose আবার n equal to 2 তে ওর value 1, n equal to 3 তে 0, আবার এখানে 1 0 1, আবার 1 0 1 1, সরি এটা ভুল হয়েছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, 1 0 1. So basically it is the same 1 0 1 1 0 1. So basically you can see that there is a pattern which is 1 0 1 1 0 1. This pattern starts from n equal to -1 to n equal to 1, that repeat itself again and again. So এটা basically repeat করতে করতে যাচ্ছে. So this signal can again said to be a discrete time periodic signal. So this signal can said to be a discrete time periodic signal. And what is the period of this signal? আমরা for discrete time signal কিভাবে period calculate করব? So there we have to see, আমরা continuous time এ কি দেখেছিলাম যে the signal repeat itself after a certain instant of time, and that time is called the time period. And here the signal repeat itself after how many number of values? দেখো প্রত্যেকটা তিনটে ভ্যালু পড়ে, যে 1 0 1 তিনটে ভ্যালু হলো, আবার রিপিট করছে 1 0 1, আবার 1 0 1, আবার 1 0 1 1 0 1. So after 3 values the signal repeats itself. So I can say that the period of this signal, so period of this discrete signal is equal to 3, because it repeats itself after 3 values. So I repeat again, for discrete time signal the periodicity is basically different. আমি কতটা টাইম পরে সিগন্যালটা রিপিট করতে সেটা কিন্তু আমি কনসিডার করব না, আমি কনসিডার করব after how much values it will repeat itself. স্যার ওটা পিরিয়ড অফ দিস ডিসক্রিট লেখা, Discrete. ওকে। Is that clear? So for discrete time signal we want to see after how much values the signal repeat itself. কতগুলো ভ্যালু বেসিক্যালি রিপিট করতে করতে যাচ্ছে, আর কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট, আমি দেখব কতটা টাইম পরে পরে সিগন্যাল রিপিট করছে। স্যার এই 3টা কেন হলো আরেকবার বলবেন? দেখো যে 1 0 1 প্রথমটা n equal to -1 এ তুমি দেখো যে এর ভ্যালুটা 1, তাই তো? n equal to 0 তো ভ্যালু 0, n equal to 1 এ ওর ভ্যালু 1. তো দেখো 1 0 1, অথবা তুমি অন্য 1 0 1 ভ্যালু রিপিট করতে যাচ্ছে, 1 একটা 0 একটা 1, আবার 1 একটা 0 একটা 1, আবার 1 একটা 0 একটা 1. তো কতগুলো ভ্যালু পর পরে সিগন্যাল রিপিট করছে, সেটা হলো তিনটে ভ্যালু, একটা 1 0 1। বুঝেছি। অথবা তুমি এইভাবে ভাবতে পারো যে দেখো 0 1 1 টা রিপিট করছে, 0 1 1, আবার 0 1 1, আবার 0 1 1, আবার 0 1 1। তো দেখো সব ক্ষেত্রে যেভাবে তুমি ভাবো না কেন, যে বা 1 1 0, আবার 1 1 0 1 1 0, তো যেটা থেকে তুমি স্টার্ট করো না কেন সব সময় তিনটে ভ্যালু পড়ে, after 3 values the signal repeats itself. So that means the period of this signal is 3. বুঝা গেল কি? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওকে, আচ্ছা একটা জিনিস তোমাদের আগে বলা হয়নি, ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কিভাবে, এখন ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালকে আমরা লিখবো কিভাবে? আমি আমাদের ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালের যখন ডেফিনেশন বলেছিলাম তখন এটা বলা হয়নি। ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালকে আমরা লিখবো কিভাবে? আমরা তো জানি কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালকে আমরা লিখি তাহলে a sin ওমেগা t, অথবা আমার কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল একটা হলো আমার अवेलेबल টু 3 সেকেন্ড, তো আমি কিভাবে লিখবো? ভ্যালু 2, তো আমি লিখবো সাপোজ x অফ t,
আমি লিখবো x of t equal to 2 or t less than equal to 0, x of t equal to 0 for t less than 0, equal to 0 for t greater than 0. এভাবে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে আমার 0 কে 3 এর মধ্যে ভ্যালু 2, 0 এর আগে আমার এর ভ্যালু 0, 3 এর পরে আমার এর ভ্যালু সরি এটা হচ্ছে 3, 0 এর পরে আমার এর ভ্যালু 3, 3 এর পরে এর ভ্যালু 0. So how can I represent the discrete time signal? Or I can write, I have an idea, I can write x of t equal to a sin omega t. So how can I represent the discrete time signal? Expression টা কিভাবে লিখব? Suppose আমার কাছে একটা discrete time signal given, n equal to 0 তে ওর ভ্যালু maybe 2, then n equal to 1 এ ওর ভ্যালু 1, n equal to 2 তে ওর ভ্যালু 0, then again 2, then again 3. So this is 3, this is 2. Suppose this signal, only this signal, and how can you write this signal? আমি সিগন্যালটাকে কিভাবে লিখব? So this is 3, this is 2, this is 1, 0. So basically I write, I already told you this is n, this is x of n. So I write this signal as first value of এটা 2, first value is 2, next value 1, next value 0, next value 2, next value 3. So I write this signal in third bracket 2, 1, 0, 2, then 3, 2, 1, 0, then 2, then 3. But এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করার একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা কোথায়? না আমি এইভাবে যদি রিপ্রেজেন্ট করে আমি বুঝবো কি করে যে আমি n equal to 0 পয়েন্টটা, তো কোন n ভ্যালুর জন্য এই ভ্যালুগুলো পেলাম সেটা আমি বুঝবো কি করে? So for that we use the arrow. So যেখানে arrow থাকবে that is n equal to 0. So arrow represents n equal to 0. So এক্সামে যদি তোমাদের এরকম অনেক প্রবলেম দেখবে যে এরকম arrow দেয়া আছে, দুটো সিগন্যালের অনেক রকম অপারেশন করতে দিয়েছে, সেগুলো আমি তোমাদের পরে পড়াবো। So arrow যদি না দেয়া থাকে কোনো কোশ্চেনে, that means you have to understand that this is n equal to 0. So যদি কোনো কোশ্চেনে arrow দেয়া থাকে যে আমার সাপোজ আরেকটা অঙ্ক আছে, সাপোজ n equal to -1 এর ভ্যালু 2, -1 এ n equal to -2 তে এর ভ্যালু 1, 0 তে এর ভ্যালু maybe 1, then again 3, then again 2, 3, 2, this is 1. So how can I write this signal? This is xn, value কত 1, next value কত 2, এই ভ্যালুটা কত 1, 3, then 2, and what is the n equal to 0 value? This one. So আমার এর নিচে arrow থাকবে, যদি এর নিচে arrow থাকে then I will understand this is n equal to 0, এর আগেরটা n equal to -1, n equal to -2, n equal to 1, n equal to 2. কোন কোশ্চেনে যদি কখনো arrow দেয়া না থাকে তাহলে বুঝে নেবে যে this is n equal to 0. So that means that signal starts from n equal to 0. And this is how we represent the discrete time signal. বলো, কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। পিরিয়ডিক অ্যাপিরিয়ডিকের উপর আমি অনেক অঙ্ক করাবো, এখন আমি ডেফিনেশন গুলোকে করিয়ে নিই। এখানে অবধি ঠিক সেকেন্ডের অ্যারো অবধিটা একবার বলে দিন। সেকেন্ড আমি বলছি যেটা n equal to 0 সেখানে আমার অ্যারো মানে আমার n equal to 0 কোথায়? এখানে 1 এ, তাহলে 1 এর নিচে অ্যারো n equal to 0, তো স্মল n equal to 0, এটা n equal to 1, n equal to 2, এটা আমার n equal to -1, এটা আমার n equal to -2,
যেমন আমরা t ইকুয়াল টু করি t ইকুয়াল টু 0 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড এদিকে -1 -2 যেমন এটা আমার অ্যাক্সিস এটা n ইকুয়াল টু 0 n ইকুয়াল টু 1 n ইকুয়াল টু 2 n ইকুয়াল টু -1 n ইকুয়াল টু -2 তো n ইকুয়াল টু 0 টাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এই অ্যারোটা দিচ্ছি বেসিক্যালি। স্যার বলছি যদি আর অ্যারো না থাকে তাহলে কোনটা নিয়ে করে যদি অ্যারোটা থাকে সবসময় যদি সিগন্যাল আমার একটা দোকানে দেওয়া আছে আর এই সিগন্যালটা দেওয়া আছে 2 1 0 2 3 তো যখন এরকমই সিগন্যাল দেওয়া থাকবে অলওয়েজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট ইজ n ইকুয়াল টু 0 কারণ অনেক সময় কিছু অপারেশন করতে দেয় যেখানে n ইকুয়াল টু 0 পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট অ্যারো ইজ নট গিভেন তোমাদের এক্সামে ম্যাকআউটের এক্সামে অ্যারো দেওয়া থাকে না তো যখন অ্যারো দেওয়া থাকবে না তখন সবসময় ধরে নেবে যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ n ইকুয়াল টু 0 so that means the signal starts from n equal to 0. স্যার সিগন্যালটা যদি কন্টিনিউয়াস টাইপের হয় তাহলে কি মানে শুধু যতটুকু রিপিটেড করবে ততটুকু পর্যন্তই নেবো নাকি ভ্যালুগুলো? তোমার কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো। স্যার বলছি যদি এটা কন্টিনিউয়াস টাইপ সিগন্যাল হয় স্ক্রিপ্টটা তাহলে এটা কি স্যার যতটুকু পর্যন্ত রিপিটেশন হচ্ছে অতটুকুই নেব? বুঝতে পারলাম না কি কোশ্চেন করলে। কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল তো আলাদা, কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তোমাদের তো দেখিয়ে দিলাম। না না স্যার ওটা বলছি না, মানে ধরুন স্যার মানে আমি সরি স্যার এটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল যদি হয় হ্যাঁ তাহলে রিপ্রেজেন্টেশন এরকম। যদি এক্সএন কে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে তোমার মাইনাস মানে তাহলে তোমাকে লিখতে হবে এরকম এক্সএন আগেরটা যেমন লিখেছিলাম কি আমি দেখো আমি 101 লিখেছিলাম না, তাহলে এরকম লিখে দেওয়া হবে এদিকে মাইনাস ইনফিনিটিতে চলতে থাকবে না 101 101 101 101 আবার ইনফিনিটি অবধি চলবে। এই ধরো এটা আমার n ইকুয়াল টু 0। স্যার এটা মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি চলতে থাকবে? হ্যাঁ অবশ্যই, this is a periodic signal, this is the definition of periodic signal, it repeats itself again and again. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট কি লিখেছিলাম পিরিয়ডিক নন পিরিয়ডিক উপর আমরা অনেক প্রবলেম করাতে হবে, এগুলো আমরা সবগুলো ডেফিনেশন পড়ে নিই দেন আমরা প্রবলেমগুলো করব। আচ্ছা নেক্সট তোমাদের কি লিখেছিলাম বলো তো? স্যার ইভেন এন্ড অড চারটে হলো বোধহয় আর তিনটে আছে। আচ্ছা নেক্সট কি বলো? অড এন্ড ইভেন সিগন্যাল। আচ্ছা ইভেন এন্ড অড সিগন্যাল, হেডিং দাও ইভেন এন্ড অড সিগন্যাল। বোর্ড দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ইয়েস স্যার So a signal is said to be even if so a signal is said to be even. The definition is very simple. A signal is even signal. A signal is even signal if f of minus t equal to f of t. মানে আমার 0 পরে যে পার্টটা আর 0 এদিকে যে পার্টটা সেটা যদি একদম সেম হয়, f of minus t মানে আমার এই পার্টটা, f of plus t মানে আমার 0 এর পরে সেটা যদি একদম সেম হয়, লাইক তোমার কাছে একটা cos ওয়েভ আছে, cos ওয়েভে দেখো তুমি t ইকুয়াল টু মাইনাস এটা ধরো -1 এটা ধরো 1 সেকেন্ড, দেখো t ইকুয়াল টু -1 বসাই f of -1 এই ভ্যালু, f of equal to f of 1 এই ভ্যালু, both are same value, amplitude is same. So basically 0 এর এই পার্টটা আর 0 এর এই পার্টটা যদি basically they remain same, and I can say it is symmetric. If it is symmetric মানে আমার vertical axis এর রেসপেক্টে যদি দুপাশটা সিমেট্রিক থাকে মানে আমি সিগন্যালটাকে এদিকে নিয়ে আসতে বা এদিকে নিয়ে গেলে যদি সেম থাকে মানে it is same with respect to the vertical axis. It is symmetric about the, so if the signal is symmetric about the vertical axis, I can say that this signal is the even signal. Do you understand what is meant by even signal?
স্যার আরেকবার বলুন, আরেকবার। কোনটা বুঝতে পারলে না বলো? এই এই যে ওয়েভটা করেছেন এটা, হুম, এখানে ইভেন্ট সিগন্যাল কেন বলছে এটা আরেকবার বলতে হচ্ছে। তুমি এক্সপ্রেশনটা দেখো আগে, এক্সপ্রেশন কি আছে? এক্সপ্রেশনে কি আছে? মানে মানে ইকুয়েশনটা বলছেন স্যার, এফ মাইনাস হ্যাঁ, টি ইকুয়াল টু এফ টি। এফ অফ মাইনাস টি ইকুয়াল টু এফ অফ টি। তার মানে আমার টি যদি মাইনাস হয়, মানে ধরো টি ইকুয়াল টু মাইনাস, মানে সিগন্যালটা এফ অফ টির ভ্যালু যেটা হবে টি ইকুয়াল টু 1 এর কি ভ্যালু হবে? তো এখানে দেখো আমি যদি যদি 1 সেকেন্ড এর মাইনাস 1 সেকেন্ড হয়, তাহলে 1 সেকেন্ডের সিগন্যালের যা ভ্যালু মাইনাস 1 সেকেন্ডের সেম ভ্যালু। কারণ সিগন্যালটা আমার 0 এর পরে যা একদম 0 এর আগে এক্স্যাক্টলি সেম। ইয়েস স্যার। এটা ধরো আমার 2 সেকেন্ড, so this is 2 সেকেন্ড, this is minus 2 সেকেন্ড, so 2 সেকেন্ডের ভ্যালু কত? 0, minus 2 সেকেন্ডের ভ্যালু 0। তবে এটা 3 সেকেন্ড, সাপোজ আমি কনসিডার করলাম এটা 3 সেকেন্ড, এটা মাইনাস 3 সেকেন্ড, এটা 3 সেকেন্ড। তো 3 সেকেন্ডের ভ্যালু কত? মেবি -2। তাহলে -3 তে ভ্যালু -2, তো 3 তে যা ভ্যালু -3 তে তাই ভ্যালু -3 তে ইকুয়াল টু f of 3। So it is symmetric about the vertical axis. Vertical axis এর রেসপেক্টে সেম একদম। और टाइम वेव ना ड्रॉ করে তুমি suppose this signal, suppose এটা আমার 1 সেকেন্ড, এটা 1 সরি -1 সেকেন্ড, এটা 1 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড, -2 সেকেন্ড। তারপর এর 1 সেকেন্ডের যা ভ্যালু 2 সেকেন্ড এখানেও তাই ভ্যালু, 2 এর যা ভ্যালু এখানেও তাই ভ্যালু, বা আরেকটা एग्जांपल, অনেক রকম एग्जांपल হয়। তো যদি আমার বেসিক্যালি এই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে সিগন্যালটা একদম দেখতে সেম হয়, তাহলে আবার কি হচ্ছে এখানে? এটা ধরো 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -4, তাহলে 1 এর যা ভ্যালু -1 এর সেম ভ্যালু, 2 তে যা ভ্যালু -2 তে সেম ভ্যালু, 3 তে যা ভ্যালু -3 তে সেম ভ্যালু, 4 এ যা ভ্যালু -4 এ সেম ভ্যালু, 5 এ -5 এ all are same. So I can say x of -t or f of -t equal to f of t. Then the signal is even signal. এখন বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। Next, what do you mean by odd signal? Now, a signal is odd signal if f of -t equal to minus f of t. তাহলে যদি অ্যান্টিসিমেট্রিক হয় with respect to, যদি অ্যান্টিসিমেট্রিক হয় with respect to the vertical axis, আগেরটা ছিল সিমেট্রিক, now if it is antisymmetric, মানে আমি যদি x of -t করি সেটা আমার x of t এর সমান হবে উল্টা নেগেটিভ সাইন। এর একটা एग्जांपल তোমরা নিতে বলো কেমন কি হতে পারে? সাইন সিগন্যাল। So it is sine signal. Exactly. So suppose এটা আমার 1 সেকেন্ড, এটা 2 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড, 4 সেকেন্ড, -1, -2, -3, -4। দেখো এটা সাপোজ x of t, f of t যা খুশি, x of এর 1 এর ভ্যালু কত? সাপোজ আমার 2 ভোল্ট, এটা -2 ভোল্ট, মানে সিগন্যালটা সাপোজ 2 sin omega t, মানে আমি ইউজ 2, তাহলে x of 1 এ টাইম t ইকুয়াল টু t যখন 1, x of 1 t যখন 1 তার ভ্যালু কত? 2। x of -1 এর ভ্যালু কত? -2। তাহলে আমি লিখতে পারি x of -1 ইকুয়াল টু -x of 1, because -2 ইকুয়াল টু -2। তো বেসিক্যালি যদি সিগন্যালটা অ্যান্টিসিমেট্রিক হয়
with respect to the vertical axis, then I can say that the signal is odd signal. বলো কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো on the definition of it. আরো এক্সাম্পল হয় নিজের মতো যা খুশি ড্র করবে লাইক মেবি দিস ইজ নট সিঙ্গেল কারণ সাপোজ 0 এটা 1 এটা 2 এটা -1 এটা -2 তাহলে এটা ধরো 2 মাইনাস t equal to 1 এর ভ্যালু কত 2 t equal to -1 এর ভ্যালু -2 t equal to 2 এর ভ্যালু 2 t equal to -2 এর ভ্যালু -2 so this is an odd signal or এটাও নিজেরা করে দেখবে সাপোজ এটা 1 এটা 2 এটা -1 এটা -2 so all these signals are odd signals. Now there are many signals which are neither odd nor even. So they have a signal draw kori. Suppose it is t equal to 2 x of t এটা odd nor even or so there are most of the signals they are neither odd nor even but there is a way বেসিক্যালি ইভেন অড করলে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যেটা তোমরা পরবর্তীকালে আমি যখন তোমাদের ফুরিয়ার সিরিজ পড়াবো তোমাদের সিলেবাসে দেখবে ফুরিয়ার সিরিজ আছে ফুরিয়ার সিরিজ যখন পড়াবো তখন দেখবে যে ইভেন অড why it is very very important in signal system so ইভেন অড সিগন্যালটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট দেখবে একটা এক্সপ্রেশনের একটা ভ্যালু আমরা বার করতে যাচ্ছি ইভেন আর অড হওয়ার জন্য আমার কত ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে the solution টা so most of the signals and basically maximum practical signals they are neither even nor odd but there is a way by which we can convert that signal into an even signal or odd signal মানে এই সিগন্যালটা কিন্তু ইভেন ও নয় as well as not an odd signal তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো মানে এখানে x equal to -1 0 x equal to 1 হলো 1 মানে এর সঙ্গে কোনো মিলই নেই so there is a way by which I can make a signal which is not even or odd but I can make that signal as a summation of some even and odd signal. So what is the way? Suppose আমার একটা signal even ও নয় odd ও নয় আচ্ছা আমি এই সিগন্যালটার একটা even part odd part ক্যালকুলেট করে তোমাদের দেখাবো suppose you have a signal f of t or maybe x of t এখন f of t টাকে তুমি কি এভাবে লিখতে পারো দেখো তো half f of t plus f of t দেখা যায় তো হ্যাঁ স্যার f of t f of t চলে আসবে প্লাস half f of t f of minus t minus f of minus t so f of minus t সঙ্গে f of minus t সাবট্রাক্ট করলে কি হবে 0 সো এই পার্টটা 0 হয়ে যাবে এই পার্টটা হবে 2 * f of t হাফ মাল্টিপ্লাই করলে শুধু f of t পড়ে থাকবে এভাবে লেখা যায় তো Yes, sir. Yes, sir. so I can write this equation as এবার আমি f of t এর সঙ্গে এই f of t টা অ্যাড করব f of t প্লাস f of minus t বেসিক্যালি এই f of minus t টা এর সঙ্গে অ্যাড করলাম প্লাস হাফ ভালো করে দেখো f of t এই f of t টা নিয়ে এলাম এখানে মাইনাস f of minus t
এটা লেখা যায় তো? জাস্ট আমি কি করলাম, এটাকে এখানে নিয়ে গেলাম, এটাকে এখানে আনলাম। লেখা যায় তো এটা? হ্যাঁ স্যার। তো ভালো করে দেখো ইকুয়েশনটা। ফার্স্ট পার্ট, so f of t can be written as half f of t plus f of minus t, and this is f of t minus f of minus t. আমি এটা মুছে দিচ্ছি। তো এবার দেখো f of t plus f of minus t half। তো কনস্ট্যান্ট পার্টটা আমি এখন নাও নিতে পারি, কনস্ট্যান্ট পার্ট দিলাম, হয় না, আমি যখন কনস্ট্যান্ট পার্ট বাদ দিলাম। তো আমার একটা সিগন্যাল ইভেন হওয়ার কন্ডিশন কি? হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন that a signal is even or not? The condition is, you know, that if f of minus t equal to f of t, right? So suppose I Yes, sir. consider this is x of t. আমি পুরো সিগন্যালটাকে ধরলাম x of t। তাহলে এই সিগন্যালটা যদি x of t হয়, তাহলে এখানে যদি আমি x of minus t equal to x of t প্রুভ করতে পারি, that means this is even। এখন আমি যদি x of minus t করি, এখানে আমি x of t এর জায়গায় minus t দিয়ে রিপ্লেস করি, তাহলে কি হবে? this is t টা minus t দিয়ে রিপ্লেস হবে, প্লাস এখানে আরেকটা minus t আসবে, minus of minus t is f of t। so x of minus t equal to f of minus plus f of t, f of minus t plus f of t is this, equal to x of t। so this signal is an even signal। ভালো করে দেখো, কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞাসা করো। Any question? আমি একটু লিখে নিই। So this is an even signal, x of t equal to f of t plus f of minus t। Now next part কি ছিল, আগের সিগন্যালটা দেখো, যদি ক্লাসরুম নিয়ে থাকো, that is f of t minus f of minus t। নেক্সট পার্টটা কি ছিল, আগে যে সিগন্যালটা আমি ধরেছিলাম তার f of t এর নেক্সট পার্ট কি ছিল, that is half into f of t minus f of minus t। তো half কনস্ট্যান্ট আমার এখানে কনসিডার করা দরকার নেই, কনসিডার মাল্টিপ্লিকেশন থাকার উপর ডিপেন্ড করে না যে সিগন্যালটা ইভেন না হয়, এখন কনস্ট্যান্ট থাকবে না। So suppose I consider again xt equal to f of t minus f of minus t। Now at a signal odd howard condition, when a signal is odd, if x of minus t equal to x of t, now if I put x of minus t, x of minus t, but t টাকে যদি minus t দিয়ে replace করি, then this will become f of minus t minus this will become f of t, minus of minus t is f of t। Now if I take common that minus part, then it will become f of t minus f of minus t। The minus common with f of t minus f of minus t হবে। So this is basically again x of t, this is f of t, f of minus t, so this is x of t, so minus x of t, so x of minus t equal to minus x of t, that means this part of the signal is odd। So f of t plus f of minus t is even, f of t minus f of minus t is odd। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? any question? ঠিক আছে স্যার। বলো। So I already shown you that f of t can be written as half f of t plus f of minus t plus half f of t minus f of minus t। Now we know that this part is even signal and this part is odd signal। So any signal f of t which may be even, may be odd, or may not be even or odd. So this signal may not be even or odd, but that signal can be written as a summation. So suppose I write this as f of et, e for even, and this is suppose f of ot, o for odd. So this can be written as f of et plus f of ot. So
So this is a very important expression. So any signal which may not be even or odd, it is any signal that can be written as a summation of even signal and odd signal. যে কোনো সিগন্যালকে আমি একটা ইভেন সিগন্যাল আর একটা অড সিগন্যালের সামেশন আকারে লিখতে পারি। বলো কারো কোশ্চেন আছে? তাহলে ইভেন পার্টটা কি? হাফ অফ এফ অফ টি এফ অফ মাইনাস টি, অড পার্টটা কোনটা? হাফ অফ এফ অফ টি মাইনাস এফ অফ মাইনাস। তাহলে সাপোজ তোমাদের পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন কিন্তু থাকে, একটা সিগন্যাল which is given as this is 2, the value is maybe 1 or 2, just suppose this is 2, this is 1, this is x of t, and the question is draw the even and odd component of x of t. Draw the even and odd component of x of t. x of t এর even component and odd component তোমাকে draw করতে হবে। এখন even component I already know that even component is must be, so x of t even component is must be half of, sorry, x of t plus x of minus t, and odd component x o t that must be half x of t minus x of minus t. So basically আমাকে এটা ড্র করতে হবে, ইভেন কম্পোনেন্ট ড্র করতে গেলে আমাকে প্রথমে x of t করতে হবে, x of minus t করতে হবে, সেই দুটোকে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। অড করতে গেলে x of t minus x of t সেটাকে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তো x of t যদি এটা হয়, x of minus t কোনটা হবে? কি হবে? x of t minus t must be this part, that is minus 2, the value is remain same, so there must be x of minus t. x of t যদি এটা হয়, x of minus t এর মিরর ইমেজ হবে এটা, আর মাইনাস x of minus t আমার, কারণ আমার অড পার্টের জন্য করতে হবে x of t minus x of minus t, সো এটা লেখা যায় x of t plus minus x of minus t। তো মাইনাস x of minus t মানে আমরা এটা তো x of t, এটা x of minus t, মাইনাস x of minus t মানে অ্যামপ্লিটিউডে দেখো একটা মাইনাস মাল্টিপ্লাই আছে, অ্যামপ্লিটিউডে মাইনাস মাল্টিপ্লাই থাকা মানে বেসিক্যালি এটা এরকম হয়ে যাবে দেখতে। সো দিস ইজ মাইনাস x of minus t, বিকজ যেখানে ওর ভ্যালু ছিল আমার মাইনাস একটা অ্যামপ্লিটিউডে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, x of t এর অ্যামপ্লিটিউডে x of minus t এর অ্যামপ্লিটিউডে মাইনাস মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তাহলে যেটা আমার এরকম ছিল x of minus t সে পুরোটা আমার মাইনাস অফ হয়ে যাবে। বলো, বুঝতে না পারলে বলো, কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আসুন। একবার বলছি স্যার অর্ডার একবার বলে দিন স্যার, বুঝতে পারলাম। ওই x of minus t থেকে, মানে স্যার সেকেন্ড পার্ট থেকেই সিগন্যালটা কি করে করলেন? এটা বুঝতে পারলি? না স্যার ওইখান থেকেই একবার বলে দিন। এটা x of t তো, হ্যাঁ তাহলে x of minus t তো অবশ্যই এটা হবে জাস্ট মিরর ইমেজ, কারণ x of, ধরো এটা 1 এটা 2, এটা 1 এটা 2, তাহলে x of 1 এর ভ্যালু থাকবে, x of minus t, x of minus t, x of minus t মানে কি মাইনাস 1 এ হবে 1 ভ্যালু, আর t ইকুয়াল টু যখন -1 তখন x of 1 হবে। তো জাস্ট আমার x of minus t মানে কি এর মিরর, এটা ধরো আমার মিরর, তার মিরর ইমেজ হবে এদিকে। এখন কি বোঝা যাচ্ছে এটা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার।
আর কারোর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? ও স্যার ওটা নিচে করছেন তো সেই জন্য বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। তোমাদের আমি একটু তাড়াতাড়ি পড়াচ্ছি কারণ সিগন্যাল সিস্টেম সিলেবাস ইজ হিউজ, মানে প্রচুর সিলেবাসে কত কিছু আছে তুমি কল্পনা করতে পারবে না, বিরাট বড় সিলেবাস। আর কত রকমের যে প্রবলেম আছে সিগন্যাল সিস্টেমে ইউ ক্যানট ইমাজিন। তো আমি তোমাদের একটু তাড়াতাড়ি বলছি, মানে খুব ধীরে ধীরে করলে আমরা সিলেবাস শেষ করতে পারবো না, বিকজ প্রবলেম বেস সাবজেক্ট, তো প্রবলেম বহু রকমের হয়, তো তোমাদের আমি চেষ্টা করবো যে একটা রকম করে করে দিতে। তো এই পার্টটা কি বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। কনফিউশন থাকলে বলো। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, পরের পার্টটা আমার দেখো, হ্যাঁ বলো। বুঝতে পেরেছি স্যার এটা। আচ্ছা, নেক্সট পার্টটা কি বোঝা গেল? এটা মাইনাস এক্স অফ মাইনাস টি, কারণ আমার মাইনাস এক্স অফ মাইনাস টি কেন লাগছে দেখো, আমার একটার জন্য লাগছে এক্স অফ টি প্লাস এক্স অফ মাইনাস টি, তার মানে জাস্ট আমার এক্স অফ টি আর এক্স অফ মাইনাস টি কে অ্যাড করে দিলেই হয়ে যাবে, শুধু একটা আমার হাফ মাল্টিপ্লাই করতে হবে। অ্যামপ্লিটিউডে হাফ মাল্টিপ্লিকেশন ইজ ভেরি সিম্পল। আর অড পার্টের জন্য আমার করতে হবে কি, এক্স অফ টি এর সঙ্গে অ্যাড করতে হবে আগে মাইনাস এক্স অফ মাইনাস টি কে। তো এটা অড পার্ট, তার মানে আমার এক্স অফ মাইনাস টি থেকে বার করতে হবে। মাইনাসটা কোথায় আছে? এখানে তো টাইমে ছিল, টাইমের রেসপেক্টে ছিল বলে তুমি মিরর ইমেজ নিয়েছো। এবার এখানে মাইনাস আছে অ্যামপ্লিটিউডে, অ্যামপ্লিটিউডের রেসপেক্টে মানে এর রেসপেক্টে মিরর ইমেজ নেবে। মানে আগে যে পয়েন্টে ভ্যালু ছিল 2 এখন হয়ে যাবে -2, কারণ মাইনাস আছে অ্যামপ্লিটিউডে। বলো, কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, এখন যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। সো আমাকে ড্র করতে হবে হাফ এক্স অফ টি প্লাস এক্স অফ মাইনাস টি ইভেন পার্টের জন্য। তাহলে ইভেন পার্টের জন্য আমার কাকে ড্র মাল্টিপ্লাই অ্যাড করতে হবে? এটা হলো 2 অবধি ছিল, এটা হলো 1 অবধি ছিল, এটা এক্স অফ টি আর সিমিলার -2 থেকে 0 ভ্যালু ইজ 2, দিস ইজ এক্স অফ মাইনাস টি, দিস ইজ এক্স অফ মাইনাস টি, দিস ইজ এক্স অফ টি। এরপর অ্যাড দিস, যদি আমি অ্যাড করি তাহলে কেমন দেখতে হবে? ইট উইল স্টার্ট ফ্রম -2 to 2. So this is basically x of t plus x of minus t, কারণ এই পার্টের সাথে এই পার্ট অ্যাড করলে এটা এদিকে চলে যাবে, এটা এদিকে চলে যাবে, very simple. But again this is not the even part, this part is even part with a half multiplicative function with it, মানে একটা হাফ মাল্টিপ্লাই হবে অ্যামপ্লিটিউড। তাহলে আমার এখানে কি ছিল 2, আচ্ছা সরি এটা ছিল 1, এখানে ছিল 1, তাহলে 1 থাকা মানে এখানে 1 হাফ মাল্টিপ্লাই হলে ভ্যালু হয়ে যাবে হাফ। So this is basically the even part, and you can see the signal is a simple even signal. আর যদি আমি অড পার্টটাকে ড্র করি, দেখো এটা থেকে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সো আমার কোন সিগন্যাল হবে না, সিগন্যালটা দেখতে হবে it starts from -2 up to 2 and its value should be half, because আমার হাফ মাল্টিপ্লাই আছে, সিগন্যালের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু 1, 1 এর সঙ্গে হাফ মাল্টিপ্লাই থাকবে আমার হাফ হবে। Now if I want to draw the odd part, যদি আমি odd সিগন্যালটা ড্র করি তাহলে odd সিগন্যালের ইকুয়েশন কি, x of t minus x of minus, তোমরা বাড়িতে আরেকটুখানি আমি তো বই দিয়ে দিয়েছি, বইটা থেকে আরেকবার দেখবে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এটা হলো x of t আর minus x of minus t টা এটা, so this is minus x of minus t, this value is -1, কারণ মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন আছে। তাহলে এই দুটোকে যদি অ্যাড করি তাহলে কেমন দেখতে হবে? ইটস আ ডায়মন্ডের মতো। এরকম তাই তো? এটা হ্যাঁ নিচে স্যার। হ্যাঁ স্যার। এখানে ছিল 1, এখানে -1, এই পুরোটার সঙ্গে হাফ মাল্টিপ্লাই হবে, তাহলে এখানে হবে হাফ, এখানে হবে -half, so this is the odd part of the signal. তো পরীক্ষায় দিতে এই ধরনের ছোট ছোট অঙ্ক থাকে, যে একটা সিগন্যাল ড্র করে, যদি তোমাদের অনলাইন এক্সাম হয় তাহলে হয়তো নাও থাকতে পারে বা থাকতেও পারে তোমাদের
চারটে অপশনের মধ্যে একটা অপশন এরকম দিয়ে দিল, চারটে সিগন্যাল ড্র করলো, বললো কোন ইভেন পার্ট অথবা কোনটা অড পার্ট। তোমাদের কিন্তু বাড়িতে করতে হবে, আমি তোমাদের যেমন অঙ্কটা দিয়েছিলাম তোমাদের বেশিরভাগই আমার মনে হয় না ট্রাই করেছো। তো নিজেরা যদি একটু বাড়িতে না পড়ো তাহলে কিন্তু ক্লাস সব বুঝতে পারবে। ক্লাসটা শুনবে, তারপরে একটুখানি তোমাকে বইটাও দেখতে হবে। শুধু ক্লাস শুনলাম তারপরে আর সব ভুলে গেলাম, এরকম করলে কিন্তু হবে না। And you should practice it because this is a mathematical based subject. Okay, so আমি যাদের রোল নাম্বার বলছি তারাই শুধু অ্যাটেন্ডেন্স দেবে।